Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So within 2 minutes, we will start. So we will just revise as students are joining. We have started our next part, that is polarization. Before that, we have completed the first part, that is diffraction. In polarization, yesterday, we have started with the definitions. So I'm changing the slide. Is it visible? Yes, sir. Okay. So first point is unpolarized light. So who will read this definition? Unpolarized light. Raise your hand. And you have to read. First one, Aarti. Having the variations or possible planes in the propagation of light is called unpolarized light. The unpolarized light is represented as shown in figure. Okay. Then next, plane polarized light. Another student take opportunity to read. So, Rajakta, are you interested? You have raised the thumb. Please.
Unmute yourself. Plane polarized light. The light having vibration only along a single straight line perpendicular to the direction of propagation of light is called a polarized light. If the direction of vibration is parallel to the plane of paper, it is represented by a straight line arrow as shown in the figure. If the direction of vibration is perpendicular to the plane of paper, it is represented by a dot as shown in the figure. Yes, so yesterday we have drawn that figure. It is parallel to plane of paper. Then we are showing these arrows to represent plane polarized light. And if it is perpendicular to plane of paper, then we are showing this by dots. Okay. So these are representative figures for plane polarized light. So unpolarized light, you know that unpolarized light we are showing by all possible direction planes and arrow plus dot at a time we are showing for unpolarized light. So these are for unpolarized and this is for plane polarized light. So these points we have discussed. Then we have continued this discussion with the next slides, that is what is meant by plane of vibration and plane of polarization. These points we have discussed. So this is a plane of vibration where arrow shows, and the plane perpendicular to plane of vibration is nothing but plane of polarization. Then next point we have covered, that is positive and negative crystals. So we revise this once again and go for the next point. तर आपण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह क्रिस्टल हे काल डिस्कस केले. तर त्याच्या आधी आपण काय चेक केलं, तर डबल रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय हे आपण बघितलं, ज्यामध्ये ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जी असतात तर त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस केलं. तर डबल रिफ्रॅक्शन म्हणजे जेव्हा आपण लाईट पास करतो तर ती डबल रिफ्रॅक्ट होते, ठीक आहे, आणि आपल्याला ती दोन रेज मध्ये बाहेर मिळते. एक आहे ऑर्डिनरी जो स्नेल्स लॉ उभे करतो, दुसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उभे करत नाही. तर याच्यामध्ये आपल्याला जर आपण एक क्रिस्टल घेतलं, प्लेन ऑफ पेपर घेऊन त्याच्यावर एक डॉट आपण काढला समजा, आणि जर क्रिस्टल त्याच्यावर आपण ठेवला तर आपल्याला वरून एक डॉटच्या ऐवजी इथं दोन डॉट दिसतात. हेच डबल रिफ्रॅक्शन आहे. हे कशामुळे होतं ते पण आपण डिस्कस केलं. व्हॉट इज मीन बाय आयसोट्रोपिक अँड अनआयसोट्रोपिक मटेरियल, हाऊ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर the reason for optical properties of that material. So when we are rotating this crystal, this dot also rotates. म्हणजे हा आपल्याला जसा क्रिस्टल रोटेट होईल तसा हा गोल फिरताना दिसतो. ओके, सो दॅट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे. तर हे जे दोन रेज आहेत, तर हे जे क्रिस्टल्स आहेत या सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत. कॅल्साइट आहे, क्वार्ट्झाइट, टर्मलाइन एटसेट्रा. So in that also we are differentiating that into two types, that is positive crystal and negative crystal, which depends upon once again the wavefronts of ordinary and extraordinary ray, and we have discussed the different terms related to this positive and negative crystal. तर आपण काय केलं, एक पॉइंट सोर्स कन्सिडर केला, ठीक आहे, आणि तो जो पॉइंट सोर्स आहे. सो कॅन यू सी दिस फिगर्स, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह क्रिस्टल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So here in case of this point source, आपण काय करतो, एक पॉइंट सोर्स आहे, त्याच्यापासून लाईट आपण फ्रंट साइडला बघतोय, फ्रंट व्ह्यू आहे, म्हणजे आपल्याकडे लाईट येते ती. तर या पॉइंट सोर्स पासून जो काय वेव्ह फ्रंट आहे तो कशाचा आहे, ऑर्डिनरी रेचा असा आहे, आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेचा जो आहे तो निगेटिव्ह मध्ये या पद्धतीने दिसतो आपल्याला, ठीक आहे. आणि जर आपण पॉझिटिव्ह घेतलं तर त्या केस मध्ये आपल्याला या पद्धतीने दिसतोय, ठीक आहे. सो इलिप्टिकल शेप फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे अँड सेम स्फेरिकल फॉर ऑर्डिनरी रे. तर तेच आपण इथं दाखवलंय. तर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हचे आपण टर्म्स जे आहेत तर ते डिस्कस केले, ज्यामध्ये पहिल्यांदा आपण निगेटिव्ह केस घेतली, आणि निगेटिव्ह मध्ये आपण काय चेक केलं, तर ऑर्डिनरी रे वेव्ह सरफेस कुठं असतो, आत असतो. कशाच्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेच्या. हा पहिला पॉइंट आहे. दुसरा पॉइंट म्हणजे काय, तर व्हेलॉसिटी जी असते ऑर्डिनरी रेची तर ती कॉन्स्टंट असते इन ऑल डायरेक्शन. देन थर्ड पॉइंट,
व्हेलॉसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीची व्हेलॉसिटी जी असते तर ती कॉन्स्टंट नसते, तर ती व्हॅरी होते. ती ऑप्टिक ऍक्सिसला मिनिमम असते आणि मॅक्झिमम असते ऑप्टिक ऍक्सिसच्या परपेंडिक्युलरला. आणि शेवटचं काय तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीची कमी असते ऑर्डिनरी पेक्षा. तर हे कसं लक्षात ठेवायचं, जे आतल्या बाजूला आहे किंवा जे लहान आहे त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त आहे हे लक्षात ठेवायचं. ह्याच्याच अपोजिट पॉझिटिव्ह मध्ये यामध्ये आपण काय बघितलं तर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वेव्ह सरफेस लाईज इनसाइड ऑर्डिनरी रे वेव्ह सरफेस, पहिला पॉइंट. देन व्हेलॉसिटी ऑफ ऑर्डिनरी इज कॉन्स्टंट इन ऑल डायरेक्शन्स. तिसरा पॉइंट, व्हेलॉसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हॅरीज, ती काय असते मॅक्झिमम असते ऑप्टिक ऍक्सिसला आणि मिनिमम परपेंडिक्युलर टू ऑप्टिक ऍक्सिस. आणि यामध्ये काय असणार आहे तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे इज लेस दॅन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, किंवा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज ग्रेटर दॅन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे, असं पण तुम्ही म्हणू शकता. ओके, सो द सेम थिंग इज रिटन हिअर. नाव next point we have to go for, that is specific rotation. तर हा पॉइंट आपण कव्हर करूच, त्याच्याच बरोबर पुढचा जो पॉइंट आहे ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ते आपल्याला घ्यायचंय. आणि मे बी यू गेस की आपण हे छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करतोय, त्याचं रिझन म्हणजे आपल्याला हा मोठा पॉइंट आहे तर तो कव्हर करायचा आहे. कुठला तर लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर. तर हा पॉइंट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे जो डिस्क्रिप्टिव्ह आणि इट इज अ बिग पॉइंट. ओके, so this point we have to cover and then Malus law point is there. Okay, so one by one we will go for that. तर हे काही पॉइंट्स आहेत जे आपण पहिल्यांदा डिस्कस करू, जेणेकरून आपण जेव्हा हा मोठा पॉइंट स्टार्ट करू तर त्यावेळेस लिंक आपली सगळी जे आहे किंवा रेफरन्सेस आहेत ते आपण यूज करू शकतो. इथं बघितलं तर फिगर मध्ये बरेचसे तुम्हाला छोटे छोटे पार्ट्स दिसतात, तर त्याच्याशी रिलेटेड सगळे पॉइंट्स आपले क्लिअर पाहिजे. ओके, so positive and negative crystals we have covered. Now we come to optical activity and specific rotation. So first we cover optical activity and then we go for specific rotation. Okay, so optical activity means what? Just we read it first. It is observed that certain substances like quartz, sugar crystals or sugar solution rotate the plane of vibration of plane polarized light passing through them as shown in figure. When the plane polarized light travel inside the crystal, its plane of vibration is slowly rotated about the direction of propagation. That is, emergent light has vibrations in some other plane. This property of rotating the plane of vibration of plane polarized light about its direction of travel by some crystal is known as optical activity. This phenomenon is known as optical rotation, and the angle through which the plane of polarization is rotated is known as angle of rotation. आता काय प्रकारे तर ते आपण चेक करू. फिगर मध्ये आपल्याला बऱ्याच गोष्टी लक्षात येतात, तर हे परत एकदा मी रिपीट करतो आणि आपण डिस्कस करू. इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट सर्टन सबस्टन्सेस, असे काही सबस्टन्सेस असतात, क्वार्ट्ज क्रिस्टल असेल, शुगर क्रिस्टल असेल किंवा त्याचं सोल्युशन असेल, तर ते काय करतात, रोटेट द प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आता याचा अर्थ समजून घ्या, रोटेट द प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आता प्लेन पोलराइज्ड लाईट म्हणजे काय तर सिंगल डायरेक्शन. ठीक आहे, तर हे पहिल्यांदा आपल्याला माहिती पाहिजे की रोटेट द प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. तर त्यातली प्लेन पोलराइज्ड लाईट लक्षात आली. आता प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे काय तर हा जो प्लेन आहे किंवा ह्याची जी डायरेक्शन आहे तर ती हे सबस्टन्सेस बदलू शकतात. म्हणजे काय तर हे होऊ शकतं, म्हणजे प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन आहे ते इनिशियली कुठल्या डायरेक्शनला आहे, स्ट्रेट लाईट मध्ये किंवा स्ट्रेट लाईन मध्ये, आणि जेव्हा आपण बघतो त्याला तर याची डायरेक्शन जी आहे म्हणजे प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन जे आहे तर ते बदललेले, तर तेच आपण इथे सांगतोय. ठीक आहे, आता परत एकदा रिपीट करतो. इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट सर्टन सबस्टन्सेस, असे काही सबस्टन्स आहेत लाईक क्वार्ट्ज असतील, शुगर क्रिस्टल आहे किंवा त्याचं सोल्युशन आहे, ते काय करतात रोटेट करतात. कशाला, द प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन. प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन जे आहे कशाचं, प्लेन पोलराइज्ड लाईटचं. तर ते आपण इथं चेक करणार आहोत. पासिंग थ्रू देम म्हणजे त्या सोल्युशन मधनं पास केल्यावर आपल्याला हे मिळतं ऍज शोन इन फिगर. तर इथे तुम्ही बघू शकताय, जर आपण फिगर घेतली तरी काय दिसतंय, सोर्स आहे. ठीक आहे, ही झाली अनपोलराइज्ड लाईट. आताच आपण सिम्बॉल बघितलं, तिला आपण पोलरायझर मधून पास करतो, म्हणजे हे जे क्रिस्टल्स आहेत
तर हे क्रिस्टल आपण यूज करून हे पोलरायझर अनालायझर बनवलेले असतात. त्यातनं जेव्हा आपण ही पास करतो तर आपल्याला काय मिळालं, प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. आता जे मी दाखवलं की स्ट्रेट लाईट मध्ये आपल्याला हे प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन मिळतं. नाव वी आर पासिंग दिस थ्रू ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. तर हा तो ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स आहे, म्हणजे क्वार्ट्ज क्रिस्टल असेल, ठीक आहे, किंवा शुगर क्रिस्टलचं सोल्युशन असेल, जे आपण पुढच्या पॉइंट मध्ये यूज करणार आहोत. सो दिस इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स. तर इथं तुम्ही बघू शकताय, तर काय होतं, तर इथं ह्याचं प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन रोटेट होते आणि जेव्हा ही लाईट या मटेरियल मधनं किंवा त्याच्या सोल्युशन मधनं बाहेर येते तर त्याचं प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन काय झालेलं असतं, बदललेलं असतं. तर तेच मी इथं दाखवलेलं. इथं बघू शकताय की पहिल्यांदा त्याचं प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन कसं होतं, तर असं होतं. This one represents, okay, and then when we get the things, then this plane of vibration becomes different. Getting this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so further we read it. When the plane polarized light travel inside the crystal, its plane of vibration is slowly rotated about the direction of propagation. That is, emergent light has vibration in some other plane. आपण तेच म्हणतोय, म्हणजे काय की जेव्हा प्लेन पोलराइज्ड लाईट ही ट्रॅव्हल होते कशामध्ये, त्या क्रिस्टल मध्ये, तर काय होतं, प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन स्लोली रोटेट होते. कशाला, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपॅगेशन ऑफ लाईट. म्हणजे इमर्जंट लाईट जी आहे, बाहेर जी पडणारी लाईट आहे, तर त्याचं व्हायब्रेशन असतं ते दुसऱ्याच प्लेन मध्ये आपल्याला मिळतं. आता या प्रॉपर्टीला आपण म्हणतो ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. धिस प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन of plane polarized light about its direction of travel by some crystal is known as optical activity. यालाच आपण काय म्हणतो, ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. This phenomenon is known as optical rotation. या ऍक्टिव्हिटीला आपण म्हणतो ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, फेनोमेननला म्हणतो ऑप्टिकल रोटेशन. And the angle through which the plane of polarization is rotated is known as angle of rotation. तर यामध्ये हे दोन पॉइंट आहेत, तर ते लक्षात ठेवायचे. पहिला आहे ऑप्टिकल रोटेशन आणि दुसरा आहे अँगल ऑफ रोटेशन, की जे आपण आता पुढच्या डेफिनेशन मध्ये पण वापरणार आहे आणि आपलं पुढचं डेरिव्हेशन आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा यूज करणार. ठीक आहे, तर हे थोडक्यात बघा, सोर्स आहे, अनपोलराइज्ड लाईट आहे, ती आपण पोलरायझर मधनं पास केली आणि आपण प्लेन पोलराइज्ड लाईट मिळवली. आता इथं काय झालं, आपल्याला प्लेन पोलराइज्ड लाईट मिळालेली, तर त्याचं प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन आपण स्ट्रेट दाखवले. फॉर एक्झाम्पल आपण आता याला ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स किंवा सोल्युशन मधून पास करतोय. तर पास केल्यावर काय झालं, तर याचं प्लेन ऑफ व्हायब्रेशनची डायरेक्शन चेंज झाली, रोटेट झालं, आणि जेव्हा ते बाहेर येईल तेव्हा त्याची डायरेक्शन वेगळीच. ठीक आहे, तर याच्यासाठी फ्रेशनेस थिअरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन म्हणून जो प्रकार आहे, तर तो आपण डिस्कस करूया. तो कंटेंट बियॉन्ड द सिलेबस आहे. हा सिलेबसचा पार्ट आहे, पण जे मी आता डिस्कस करतोय, सो इट इज आउट ऑफ सिलेबस. बट टू अंडरस्टँड दिस फॅक्टर इन बेटर मॅनर we will discuss these things. तुम्ही मे बी या दोन टर्म ऐकल्या असतील, कुठल्या, तर लिव्हो रोटेटरी सबस्टन्स अँड डेक्स्ट्रा रोटेटरी सबस्टन्स. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, तर लिव्हो रोटेटरी म्हणजे लेफ्ट साइडला रोटेट करतं, डेक्स्ट्रा रोटेटरी म्हणजे राईट साइडला रोटेट करतं. हे आपण, तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही शिकला असाल, तर हे त्याच्याशी रिलेटेडच आहे. म्हणजे काय, तर ते आपण बघूया एक्झॅक्टली. So I will just check the slide. Yes, I have space here so that I can draw the things. आता काही जे सबस्टन्स असतात तर ते ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह असतात. ठीक आहे, आणि काही असतात तर ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतात. फॉर एक्झाम्पल, जर आपण ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह सबस्टन्स घेतला तर जेव्हा आपण लाईट पास करतो त्यातनं, तर ती लाईट असती तर ती दोन अँग्युलर पोलराइज्ड वेव्हफ्रंट्स मध्ये काय होते, डिस्ट्रीब्यूट होत असते. ठीक आहे, तर ही जी असती दोन सर्क्युलरली अँग्युलर पोलराइज्ड लाईट मध्ये ती डिस्ट्रीब्यूट होत असते, ती रोटेट होत असते. ठीक आहे, तर आपण आता आपली एल आणि आर पकडूया, लेफ्ट साइड आणि राईट साइड. ठीक आहे, आता याचा अर्थ काय ते समजून घ्या. फॉर एक्झाम्पल ग्लास मधनं आपण लाईट पास केल्यावर आपल्याला ती आहे तशी दिसते, त्यात काही फरक पडत नाही. तर त्याचं रिझन काय की त्यामधनं जेव्हा लाईट पास होते ते ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह मटेरियल आहे,
की ज्यामध्ये हे 2 सर्क्युलरली पोलराइज्ड व्हायब्रेशन्स तयार होतात आणि ते काय करतात, रोटेट होतात. पण ते रोटेट कसे होतात, दे आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम अँग्युलर व्हेलॉसिटी. त्याच्यामुळं त्याचा जो रिझल्टंट आहे तो तुम्हाला नेहमी कुठे मिळतो, आहे तिथेच मिळतो. ठीक आहे, हा त्याचा रिझल्टंट. मग तुम्ही त्याला कुठं पण स्टॉप करून बघा, तो काय होणार, तर तो रिझल्टंट तुम्हाला स्ट्रेट लाईन मध्येच दिसणार. ठीक आहे. सो आय विल शो यू द डायरेक्शन. ओके, कॅन यू सी द फिंगर? येस सर. तर हे लक्षात आलं का, 2 सर्क्युलरली पोलराइज्ड व्हायब्रेशन्स म्हणजे इथून हे 2 सेपरेट होतात आणि सेम व्हेलॉसिटीनं कंटिन्यू होतात. गेटिंग दिस? येस 2 सर. सर्क्युलरली म्हणजे हे जे आहे, तर इथून हे पोलराइज. आता कुठं पण तुम्ही थांबवलं त्याला, इथं थांबवलं त्याचा रिझल्टंट तोच येणार, इथं थांबवलं त्याचा रिझल्टंट तोच येणार, खाली थांबवलं त्याचा रिझल्टंट तोच येणार. सो दिस हॅपन्स इन ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह सबस्टन्स लाईक ग्लास. आता जे बाकीचे आहेत, क्वार्ट्ज असतील, कॅल्साइट असतील, तर त्याच्यामध्ये काय होतं, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे लिव्हो-रोटेटरी आणि डेक्स्ट्रो-रोटेटरी इफेक्ट बघायला मिळतो. म्हणजे जेव्हा आपण त्यातनं लाईट पास करतो तर त्यावेळेस काय होतं इथं, तर त्याचा जो रिझल्टंट आहे तर तो वेगळा मिळतो. का मिळतो, तर इथं जर तुम्ही बघितलं तर या साईडला, मला हे एक साईड फक्त दाखवावी लागेल किंवा कलर दुसरा यूज करतो. तर लिव्हो रोटेटरी, समजा आपण लिव्हो रोटेटरी बघितलं तर या साईडला तो शिफ्ट होतो रिझल्टंट. ठीक आहे, कसा शिफ्ट होतो, तर हे 2 सर्क्युलरली पोलराइज्ड व्हायब्रेशन्स, त्यातला एक जो आहे तर तो इथे येऊन थांबतो आणि दुसरा ज्याची व्हेलॉसिटी जास्त आहे तो काय करतो, तर रोटेट होऊन पुढे जातो. हा राईट साइडचा तो रोटेट होऊन इथेच येतो, लेफ्ट साइडचा रोटेट होऊन काय होतो, पुढे जातो. त्याच्यामुळं याचा रिझल्टंट काय होतो, तर शिफ्ट होतो. आर यू गेटिंग दिस? येस सर. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात काय, Yes, यातनं sir. लाईट पास झाली तर प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन जर स्ट्रेट असेल तर तुम्हाला रिझल्टंट स्ट्रेटच मिळतो. पण या केसमध्ये लिव्हो रोटेटरी समजा आपण घेतलं तर तुमचं जर यामध्ये प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन एंट्री अशी असेल तर आपल्याला बाहेर जे आहे तर हे या डायरेक्शन मध्ये मिळतं, जसं आपण रिझल्टंट इथे दाखवतो. जर तुम्ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी घेतलं तर रिझल्टंट त्याचं कुठे ना राईट साइड. म्हणजे ह्यांची जी दोघांची जी अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे तर ती वेगळी असते आणि त्याच्यामुळं एक्सपेक्टेड काय की हे पूर्ण रोटेट होऊन परत इथंच आले पाहिजे. तर त्याच्याऐवजी एक जो आहे तो तसाच राहतो आणि दुसरा जो आहे तर तो या साईडला किंवा या साईड असा काय होतो, तर रोटेट होतो आणि आपल्याला रिझल्टंट आहे तर तो दुसऱ्या बाजूला मिळतो. तर हे आपण कशाशी रिलेटेड डिस्कस करतोय, इट इज कॉल्ड एज फ्रेशनेस थिअरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. So why we are discussing this? To understand this optical active substance, and not only optical active substance, the next point that is Freshness, Lorentz half shade polarimeter we have to discuss. In that also this theory is very very useful. So if you want you can take screenshot of this two figure, or you can draw it, or you can write somewhere that what happens in optically active substance and optically inactive substance. तर जो ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह आहे त्याचा रिझल्टंट आपल्याला तिथेच मिळतो, पण ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह सबस्टन्स मधून जर लाईट पास केली तर त्याचा रिझल्टंट आहे तर तो आपल्याला वेगळ्या डायरेक्शनला मिळतो. So here I will try to cover lots of basic points which are important to understand the next concept, that is Lorentz half shade polarimeter. तुम्हाला वाटेल की हे मी डिटेल मध्ये का डिस्कस करतोय, कारण का हे छोटे छोटे पॉइंट्स आहेत, त्याचा यूज करून आपण हा जो मोठा पॉइंट आहे तर तो डिस्कस करणार आहोत, लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर. आणि तो जर समजायचा असेल तर आपल्याला हे सगळं डिस्कस केलं पाहिजे. द नेक्स्ट थिंग इज निकोल्स प्रिझम. यू नो अबाउट निकोल्स प्रिझम, राईट? हॅव यू स्टडीड निकोल्स प्रिझम? हे तुम्ही शिकलेले आहात, बरोबर आहे का? Yes or no? Give me response.
So Nichols prism means what? We are cutting the crystal, we are polishing it and maintaining certain angles. Then we are sandwiching the Canada balsam material in that or in between. Then when we are passing the light, then what happens? One gets refracted and another gets totally internally reflected. Is it correct? Yes, sir. So here ordinary ray gets totally internally reflected and extraordinary ray comes out of the Nichols prism. तर थोडक्यात काय, Nichols prism चा रोल काय? To get the plane polarized light. It is very simple. We are using Nichols prism to get plane polarized light. Is it clear? Yes, sir. So this is our unpolarized light. इथे आपण याला arrow आणि dots मध्ये दाखवू शकतो. ठीक आहे, this is unpolarized light. And when we are passing unpolarized light through this, आता यात आपण काय केलं असतं, तर या क्रिस्टलला आपण त्याच्या ऑप्टिक ऍक्सिसला कट केलं असतं, पॉलिशिंग असं केलं असतं. आणि जे कॅनडा बाल्सम मटेरियल आपण सँडविच करतो, तर ते कशासाठी? तर त्याची जी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असते तर ती इन बिटवीन असते, कशाच्या? ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेच्या. आणि आपण याचा अँगल आणि पॉलिशिंग असं मेंटेन करतो की ऑर्डिनरी रे लाईट जी आहे तर ती टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होते. So it gets totally internally reflected and we can get only extraordinary, that is only one plane of vibration, that is nothing but our plane polarized light. Is it clear? Yes, sir. So we are Yes, covering, sir. so we are covering here small points. तर हे सगळे पॉइंट्स आहेत, तर जेव्हा आपण तो मोठा पॉइंट स्टार्ट करू तेव्हा हे सगळे तुम्हाला माहिती पाहिजेत. नाहीतर मग ह्याचं बॅकग्राऊंड जर माहित नसेल तर तो पॉइंट विनाकारण तुम्हाला अवघड वाटेल. नाउ वी ऍड वन मोर पॉइंट, दॅट इज स्पेसिफिक रोटेशन. द स्पेसिफिक रोटेशन फॉर ए गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट at a given temperature is defined as the rotation produced by 1 decimeter long column of the solution containing 1 gram of optically active material per cc of solution. म्हणजे थोडक्यात काय, तर एका पर्टिक्युलर वेवलेंथला आणि पर्टिक्युलर टेम्परेचरला जर आपण ही कंडिशन कन्सिडर केली स्पेसिफिक रोटेशनची, हिअर यू कॅन सी दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन ॲट पर्टिक्युलर वेवलेंथ ॲट पर्टिक्युलर टेम्परेचर. हाऊ वी कॅन राईट? डिफाइन्ड ॲज द रोटेशन प्रोड्युस्ड बाय, जे काय रोटेशन मिळतं लाईटचं, प्रोड्युस्ड बाय काय, कोण प्रोड्यूस करतं? बाय 1 डेसिमीटर लॉंग कॉलम ऑफ द सोल्युशन. तर लेंथ दिली इथं, एल इज नथिंग बट लेंथ इन डेसिमीटर. डेसिमीटरचं सेंटीमीटर करायचं असलं तर कितीने मल्टिप्लाय करायचं? We can convert this equation into tan theta divided by L into C. बरोबर आहे का? When we take decimeter च्या ऐवजी आपण इथं काय घेतो? सेंटीमीटर. ठीक आहे. Produced by 1 decimeter long column, 1 decimeter means 10 centimeter of long column of the solution containing 1 gram of optically active material per cc. Gram per cc we are taking optically active material of solution. तर ते काय झालं? C झालं. म्हणजे काय? तर कॉन्सन्ट्रेशन इन ग्रॅम पर सीसी. आणि थिटा काय आपला? तर रोटेशन इन डिग्री. मगाशी जे आपण डिस्कस करत होतो अँगल ऑफ रोटेशन, मगाच्या डेफिनेशन मध्ये आपण बघितलं. ठीक आहे, इथं आहे का अँगल ऑफ रोटेशन? तर ते अँगल ऑफ रोटेशन म्हणजे काय? तर थिटा आहे आपला. नाउ इट इज क्लिअर? Yes, sir. म्हणजे समजा Yes, sir. पहिल्यांदा प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन सरळ आहे, ते सरळ आहे, त्याच्या ऐवजी तिरकं झालं, तर कितीनं तिरकं झालं? तर एवढ्या अँगलनं ते टिल्ट झालं किंवा शिफ्ट झालं. तर तो जो अँगल आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो? थिटा इन डिग्री किंवा अँगल ऑफ रोटेशन. ओके, so rotation in degree, that is nothing but theta. So here theta I have not mentioned, so where theta is equal to, you have to consider. तर हे स्पेसिफिक रोटेशन म्हणजे काय? तर याचा वापर करून आपण ते जे पर्टिक्युलर सोल्युशन आहे की ज्याच्यामध्ये ही प्रॉपर्टी आहे ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी, तर ते किती डिग्रीनं
ते सोल्युशन जे आहे तर ते लाईटला रोटेट करू शकतं. याला आपण काय म्हणतो, स्पेसिफिक रोटेशन. आता तुम्ही म्हणाल याचा काय यूज आहे का कुठं, तर याचे ऍप्लिकेशन्स कशामध्ये, तर ते जे मटेरियल आहे किंवा त्याचे जे सोल्युशन आहे त्याचे प्रॉपर्टीज डिसाईड करण्यासाठी. त्यानंतर आपण शुगर केन इंडस्ट्री जी आहे तिथे सुद्धा सॅकॅरोमीटर म्हणून याला यूज करतो. तर हे कशासाठी, तर शुगर सोल्युशन जे आहे तर त्यातलं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, किती आहे ते आपण काढू शकतो. तुम्ही म्हणाल कसं, तर आपण काय करतो, वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेशनचे सोल्युशन्स तयार करतो आणि त्याच्यावरून आपण काय करतो, पहिल्यांदा एस ची व्हॅल्यू काढतो. ठीक आहे, म्हणजे काय, एस इज इक्वल टू 66 डिग्री, एस इज इक्वल टू काय, तर 69 डिग्री. तर हे वेगवेगळ्या सोल्युशनला यामध्ये काय चेंज होणार, तर लेंथ आहे तर ती सेम राहते. ठीक आहे, कॉन्सन्ट्रेशन नुसार अँगल बदलणार. तर यामध्ये जे शुगर सोल्युशन आहे तर त्याचं आपण स्पेसिफिक रोटेशन काढतो पहिल्यांदा. तर आपल्याकडे डेटा तयार होतो आणि मग अननोन कॉन्सन्ट्रेशनचं जर सोल्युशन आपण घेतलं तर आपल्याला त्यामध्ये अँगल मिळतो आणि त्यावरून आपण स्पेसिफिक रोटेशन जे आहे तर ते काढू शकतो, म्हणजे व्हायस वर्सा. रिव्हर्स इंजिनिअरिंग म्हटलं तरी तुम्ही चालेल. तर या प्रकारे आपण हे ऍप्लिकेशन आहे तर ते वापरतो. कशाला, तर लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर. Okay, so this equation is very important for numerical purpose also, MCQ numerical also, and MCQ also. Specific rotation is given by theta divided by L into C. If you write theta divided by L into C, then length is in which scale? It is in decimeter. बरोबर आहे का? And if we write that in centimeter, जर आपण त्याला सेंटीमीटर मध्ये लिहिलं तर आपण हे इक्वेशन काय होतं आपलं, 10 theta divided by L into C. तर हे लक्षात ठेवा की हे जे इक्वेशन्स आहेत तर याच्यामध्ये 10 ऍड केलं म्हणजे हे सेंटीमीटर मध्ये, जर 10 नसेल तर हे डेसिमीटर मध्ये. ओके, सो दिस थिंग्स यू हॅव टू नो परफेक्टली. So we just take a revision now of all these terms and we'll just start about the Lorentz half shade. It's a फक्त मी डिटेल थोडस हे करतो. So I have one workshop, I have to attend that online. So it will start at 1:45. So we have few minutes. So let us take a revision. So two definitions you have read. Then we go for positive and negative crystals. So here 4 points are there. So any student can read first two and remaining next two. Okay, so raise your hand and you have to write first 2 points for negative crystal. So take initiative. I am giving chance every time and few students are voluntarily involved. Shreya. Yes, sir. Yes, please read first 2 points for negative crystal. Am I audible to you? Yes, sir. Shreya, please. So you are not audible. O ray wave surface lies Ah. inside ray wave surface. The velocity of O ray is constant in all directions. Constant in all direction. Okay, next Prajakta. Unmute yourself. The velocity of E ray varies with direction. It is minimum along the direction of optic axis where it will be equal to the velocity of O ray and maximum perpendicular to the direction of optic axis. Refractive index of E ray is less than the refractive index of O ray. Okay, so here you can add one thing. Symbolically, you can write this as mu E. That is mu E is less than mu O. So you can write in this fashion. आणि तुम्हाला MCQ मध्ये हे सिम्बॉल्स येणार आहेत तर हे लक्षात ठेवा. mu E is less than mu O or mu O is greater than mu E. तुम्ही काही म्हणू शकता. ठीक आहे, त्यानंतर आपण नेक्स्ट पेजला जाऊ. Next page, positive crystal, first two conditions, then next two conditions. Please, other student,
boys also. Aarti. Yes, sir. E-ray wave surface lies inside O-ray wave surface. Velocity of O-ray is constant in all directions. Yes. Next two, take initiative. Sakshi. शपथ मी नाही केली. Next, anyone who want to read, raise your hand, unmute yourself. Vaishnavi. Yes, sir. Ah. The velocity of E-rays varies with direction. It is maximum along optic axis, where it will be equal to velocity of O-ray, and minimum perpendicular to the direction of optic axis. Refractive index of E-ray is more than that of O-ray. Yes, so here you can see I have written for negative first, for positive. What is there? Mu E is greater than mu O. ठीक आहे. आणि मगाशी आपण काय लिहिलं, mu E is less than mu O. आता यालाच आपण कसं लिहू शकतोय, तर mu O is less than mu E. ठीक आहे. तर असं सुद्धा तुम्ही इथं सुद्धा मेन्शन केलं तरी चालते की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ओ रे इज लेस दॅन ई रे असं लिहिलं तरी चालेल. तर हे लक्षात ठेवा, हे एमसीक्यू मध्ये 2 एमसीक्यू येणार आहेत. तर हे कसं लक्षात ठेवायचं तुम्हाला मी सांगितलं. जर कन्फ्युजन असेल, तुम्हाला फिगर्स माहिती पाहिजेत. फिगर्स मध्ये निगेटिव्ह मध्ये ओ रे आतल्या बाजूला आहे, जो आतल्या बाजूला आहे जो छोटा आहे त्याचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त आहे. पॉझिटिव्ह मध्ये ई रे आतल्या बाजूला आहे, जो आतल्या बाजूला जो छोटा आहे त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त आहे. हे लक्षात राहील. Yes, sir. Okay. Then next who will read this specific rotation? Specific rotation. Just read the first 3 lines. Prajakta. The specific rotation for a given wavelength of light at a given temperature is defined as the rotation produced by 1 decimeter long column of the solution containing 1 gram of optically active material per cubic centimeter of the solution. Yes. So specific rotation S is nothing but theta divided by L into C at particular wavelength and particular temperature, where theta is nothing but rotation in degree or angle of rotation. Then L is length in decimeter. If it is in centimeter, it becomes 10 theta by L into C, and C is concentration in gram per cc. Next, optical activity. यामध्ये आपण काय बघितलं, तर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर असे काही सबस्टन्स आहेत तर जे काय करतात, शुगर क्रिस्टल असेल, क्वार्ट्ज असेल, शुगर सोल्युशन, तर ते रोटेट करतात. कशाला? प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाईटचं. तर त्याला आपण काय म्हणतो, या प्रॉपर्टीला म्हणतो ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. हा फेनोमेनन आहे, याला म्हणतो ऑप्टिकल रोटेशन. आणि जो काय अँगल आहे त्याला आपण म्हणतो अँगल ऑफ रोटेशन. ओके, सो दीज आर द टर्म्स. So now what we will do, we have 1 or 2 minutes. तर लॉरेन्स हाफ शेड पोलॅरिमीटर हा मोठा पॉइंट आहे, तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू. सो आय एम गिविंग यू 5 minutes फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 टाइप ऑफ क्रिस्टल. हे 4 पॉइंट्स आहेत, ते तुम्ही आता परफेक्ट करा. जर वेळ असेल, लिहिता येत असेल, रफली लिहून काढा. आणि निगेटिव्ह क्रिस्टलचे 4 पॉइंट फक्त लिहायचे, पॉझिटिव्हचे लिहू नका. पॉझिटिव्हचे त्याच्यावर तुम्हाला लिहिता येतात, कारण का हे काय आणि हे लक्षात येईल. तर एक 5 मिनिटं काय करा, हे 2 डायग्राम ड्रॉ करा. पहिल्यांदा निगेटिव्हची, मग पॉझिटिव्हची. आणि निगेटिव्हची हे पॉइंट रफली लिहून काढा. ठीक आहे, आणि याच्यावरून तुम्हाला पॉझिटिव्हची काढता येतात का ते चेक करा. ओके, सो आय विल गिव्ह यू 5 minutes and after that we will conclude. Okay, I will check attendance also meanwhile.
So 2 to 3 minutes we will take, you draw the figures for practice. And second thing is the points for negative crystals. आता या फिगर मध्ये सुद्धा काही जण चूक करतात, तर तसं करू नका. पहिल्यांदा काय करायचं, एक सर्कल काढायचं दोन्ही फिगर मध्ये. सिंपल आहे, दोन्ही मध्ये सर्कल काढायचं जी सेम असेल. पहिल्या याच्यामध्ये बाहेरच्या बाजूला येणार एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये आतल्या बाजूला. ठीक आहे. Okay, is it over? So Yes. related to drawing the figure, I hope that there is no problem. Is it correct? Yes, sir. Okay, so you prepare this positive and negative crystals and these figures, and especially this fourth term, because the MCQs are related to this, will come definitely. Fourth term for negative also and for positive also. Okay. So I will take attendance. Roll number 14, 15. 18, 19. Roll number 20. Okay. 27. 42. 45, 46. 49. 56. Number 15 is present. Huh? Okay. Huh. Okay, so I repeat absent numbers. Roll number 14, 18, 20, 27, 42, 45, 46, 49, 56.
Okay, so we conclude here today. Thank you.